Hello, my students. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to talk about the last section of our grammar structure, which is reported speech question. So, in the first section, we talked about reported speech statement. In the second section, we talked about reported speech question اللي هو قلنا it has two branches يعني له فرعين كان اللي هو reported speech yes and no question and reported speech WH question. In a previous lesson we explained what is or how do we change or transform from yes and no direct question into indirect question, okay, or reported question. Today inshallah we will talk about reported questions اللي هي WH question باستخدام WH question when we have a WH question. So same changes in the tenses, pronouns, time expression we use here. احنا بنستخدم نفس اللي هو التبديلات او الاختلافات بالتنسز. مثلا بالزمن بعمل باك شيفت للزمن. بنستخدم نفس reporting verbs اللي استخدمناها مع yes or no question مثل wondered، مثل wanted to know، مثل asked إلى آخره. اوكي؟ إذا هون بدنا ننتبه إنه في أشياء ما زلت بستخدمها اللي هي في عندي reporting sentence، في عندي time expression. If there's time expression you should change it if it's possible to change it. يعني إذا في time expression بدنا نغيره، إذا في مجال إنه أنا أغيره بغيره، إذا في pronouns معين بتغير، إذا في مثلا إشي معين بالسنتنس لازم أعمله أو أضيفه للسنتنس أو للسؤال لما بدي أحوله لإندايركت لازم أشتغل عليه. So when we talk about WH question, direct, indirect, let's see how do we change it or how do we transfer from direct question into indirect. خلينا نشوف كيف أنا بحول بالdirect والindirect question. But before, let me give you an example about yes and no question. خليني أعطيكم example على ال yes or no question ونعمل quick revision للي change كيف كان أو كيف كنت أغير. For example, have you ever visited Alaska? على سبيل المثال. Question mark and we have quotation marks. For example, Sally wondered. ولاحظ wondered ما إجا وراها subject. إذا directly ما في أنا مثلا ما قلت لك Sally asked ربا, Sally asked أحمد. Okay, no, I said Sally wondered يعني تساءلت. باجي هون بطلع بما إنه عندي Sally wondered إذا أنا شو subject اللي ممكن أختاره according to what to the direct question. اليو حكينا بتتحول لإيش لآي. إذا Sally wondered but before هي حطيت الآي هون أنا بين reporting verb أو reporting sentence والsentence الثانية we have a conjunction that we can join the two parts of the question with أو two parts of the sentence with. يعني أنا باجي هون لما بحول من direct question لindirect في عندي conjunction or two words I can put them here. Either we put if or whether. إما بحط if أو whether. So Sally wondered if I or whether I وعنا هون ال have وعنا ال verb 3. إذن هذا present perfect simple. بال present perfect simple بتحول لإيش لل past perfect simple. Sally wondered if or whether I had وبننزل ever مثل ما هي visited. If I had ever visited Alaska. لاحظنا كيف؟ إذا شو التشينجز اللي صارت عندي هون؟ أول شيء اليو حولتها لآي، استخدمت اللي هو الريبورتينج فيرب wondered. طبعا كان في عندي الآي بعدين عملت باك شيفت للزمن من present perfect simple ل past perfect simple. Then we complete the sentence ونزلنا إيش؟ نزلنا نزلنا اللي هي ever مثل ما هي. Now let's move to WH question. Look here at this question. Why do the meetings last too long? Why do the meetings last too
so long. إذا هون السؤال why do the meetings last so long. إذا ليش دام الاجتماع لفترة طويلة؟ ليش دام الاجتماع لفترة طويلة؟ إذا هون last هي الverb. إذا أنا عندي هون do. Same as we said before, when we have auxiliary verb we should omit it. هلا هون يا مس حذفنا الاوكسيلياري فيرب وحذفنا WH او خلينا نحكي الكويستشن مارك. اوكي، شو اللي بعمله؟ بستخدم الريبورتينج verbs او الريبورتينج sentence then I put the WH word. شايفينها هون؟ حطينا ال WH word مثل ما هي وراها بيجي عندي ايش؟ دايما لل WH word اللي هي subject. So بصير عندي he asked why the meetings will last. شو بتصير from present simple to what? To past simple. The meetings lasted so long. إذا بتصير why the meetings بننزل subject lasted so long. So whenever we have WH question, لما بيكون عندك WH question بنستخدم we use same reporting verbs. نفس reporting verbs بنستخدمها. لكن شو اللي بعمله أنا؟ إنه أنا بدل if أو whether ما بحط لا if ولا whether نهائيا. أنا بستخدم what وبعد what بكمل بيجي عندي subject وبكمل بعمل back shift للزمن وإلى آخره. تمام؟ Let's take another example. Okay. Let me give you here some examples. I will write down these examples by my pencil or my pen. Okay. For example, I asked Sally, where are you going tomorrow? هاي هون طبعا أنا ليش حطيت هذا الصفحة الفاضية because I wanted to show you how do it change. Then I'm going to write the steps for you. So where are you going tomorrow? I asked Sally. يعني أنا سألت سالي. شو بعمل أول خطوة؟ بدي أحدد الزمن المستخدم. Are you going tomorrow? Where are you going tomorrow؟ يعني وين رايحة بكرة؟ This is present continuous. أول شغلة بعملها شو باخد ال WH word بنزلها بعد ال reporting sentence. Where I asked Sally where. باجي لليو. اليو طبعا يا قلنا بتصير I أو she أو he. بتطلع هون I asked who. I asked Sally. إذا هون شو بدي أحط؟ she. Where she. إذا اليو لإيش تحولت هون؟ تحولت ل she. Where she وعندي ال R إحنا حكينا حسب إذا كان present continuous بتحول ل past continuous. طيب باجي بتطلع ما بنزل ال R where directly no. بتطلع هون شو السبجكت صار؟ she. So she بس يجي وراها إيش؟ was. إذا I asked Sally where she was going tomorrow. شو بتصير the next day. إذا أنا هون what did I do to change? First I used what the reporting verbs أو the reporting sentence. هي شايفينها هاي بنسميها reporting sentence. طيب بعد هيك بتنزل بالسنتنس الثانية بده يكون عندي ال WH word السبجكت بناء على الدايركت question. بعدين بدي استخدم الباك شيفت للزمن واذا كان عندي التايم اكسبريشن بدي اغيره. مثلا ناخذ كمان example. Let's look at this example. For example, who are you waiting for? Who are you waiting for? Mom or my mom asked Sally who. هاي نزلناها وعندي are you waiting who وبدي اجي لليو بما انه هي سألت سالي شو بدها تصير she. Who she was waiting.
for. Okay, what are you waiting for? Who are you waiting for? يعني مين بتنتظر أنت? My mom asked Sally who she was waiting for. Let's take another example. Okay. For example, what did you do last holiday؟ يعني أنت شو عملت الهوليداي الماضية؟ Okay. What did you do last holiday؟ باجي مثلا بحكي our teacher asked us. هي reporting sentence. Our teacher asked us. What did our teacher ask? Our teacher asked us. بننزل ال WH word. What؟ وعندنا الauxiliary verb بنحذفها. وبما انه عندي present past simple بده يصير عندي ايش هون past perfect simple. What وفي عندنا you احنا حكت us. What ايش بدها تصير هون اذا كانت جمع؟ Our teacher asked us what we had done the previous holiday. Okay يا شباب. So this is how do we change it. إذن our teacher asked us سألتنا what we had done the previous holiday. شو عملنا previous holiday؟ لاحظنا إنه هون اتحولت اليو لوي بناء على إيش؟ على إنه سألتنا إحنا مجموعة. Okay. Last example I will give you in a written way. For example, where is Sally going now? Ruba asked me. بننزل الوير where وأنا السؤال موجه لمين؟ لسالي. Where Sally was going then. now بتصير then. تمام. هون ما غيرت أي إشي. كمان example. For example, what could you show me? Okay, what could you show me? We have a modal verb here. Ruba asked what will you شو بتصير I what I could show. طبعا المي لإيش بتصير her. ليه؟ لأنه هي asked ربا asked me أو ربا asked him. أوكي. ربا asked سالي نعتبرها هون. ماشي يا حلوين. ربا asked سالي what I could ولا ربا asked me. إذا حطيت سالي شو بدها تتحول؟ ربا asked سالي what she could show her. لكن هون ربا asked حطيت what I could show her. اوكي يا حلوين. So this is what we talk about in our lesson. What is the dress code? This is the question. So I need to change it into what? Into WH question. He asked what the dress code was. لاحظ لما بيكون عندي هون ال is وعندي الناون. طبعا بعد الوات بدي احط ايش؟ الناون او السبجكت اللي هو the dress code وبعدين بحط الفعل اخر اشي. مثلا what is the lesson? He asked what the lesson was. شفنا يا مس؟ Okay. Move to another example. What is the cat eating? Ask Tom. Tom asked what. بعدين عندي السبجكت. بعدين الverb اللي هو change حكينا لما بعمل back shift للزمن.
what the cat was eating. من is eating ل was eating. Okay. When will the movie be over? Oscar asked Paul. بنلاحظ Oscar asked Paul. This is the reporting sentence. When بنتنزل بعديها بيجي عندي السبجكت اللي هو the movie والويل إيش تحولت ل would be over واللي question mark راحت بتنتهي ما بتعود موجودة. Okay يا مس. Another example. Where's my office? Look, here we have this is as a main verb. Where is my office? وين مكتبي? She asked where her office was. إذن هي عم تسأل عن مكتبها مشان هيك استخدمت بدل my her بدل my office her office. طيب what's the name of the company? شو اسم الكمباني؟ They asked what the name of the company was. إذن لاحظوا الإس هون بعد ما أحط السبجكت هيوتو شايفين السبجكت the name of the company بعدين بيجي الباك شيفت للزمن من الإز تحول لواز. وبدنا ننتبه إنه قاعدتنا هون بعد الريبورتينج سنتنس بتستخدم الوات بعدين السبجكت بعدين الباك شيفت بالزمن اللي هو الباك شيفت. وإذا في عنا changes in مثلا time expression أو البروناون we change it. نيجي هون how many people work for the company. We asked how many people worked for the company. لاحظ هون بالسؤال استخدمت إيش كلمة work أو الverb work without does أو do. هون كمان صيغة سؤال بقدر أنا أشتغل عليها أو أسأل فباجي بحكي هون how many people work for the company. We asked how many people worked for the company من present simple ل past simple. How long has the boss worked in the office? How long has the boss worked in the office? I asked how long the boss طبعا هون subject had worked الباك shift بالزمن و in the office اللي هي complement. This is the complement. Thank you so much for listening. This is our lesson for today. I will send you like some questions or some exercises about reported speech. But before, please listen to this video in a very good way, carefully, and pay attention to the notes that I have said. It's very easy, not that much difficult. Please follow me in my lessons in order to get everything new. So don't forget to subscribe the channel and press the button or the bell button in YouTube in order to get everything new. Thank you so much for listening. Your teacher Tamara Ayyad was with you. I explained this is for you, so please take care of yourself and be safe.